So we have looked আমরা কালকে যে অলরেডি কিছু লেয়ারে কাজ করছি, আমরা লেয়ার 3 পর্যন্ত গেছি কালকে। সো উই হ্যাভ লুকড অ্যাট দ্য ARP from layer 2 and the ping and trace route utility from layer 3. So আমরা ডাটা লিঙ্ক এবং আমরা নেটওয়ার্ক আমরা কাজ করছি, এবং just today we started the transport layer 4. So now we'll move on the layer 4 transport layer. The transport layer is responsible for end-to-end communication over a network. The transport layer takes the data from the preceding layer, breaks it up to similar packets, and transport the packet to the destination. সো ডাটা লিঙ্ক লেয়ার থেকে নেটওয়ার্কে আসলো, নেটওয়ার্ক থেকে এখন ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে ডাটাটা আসলো। দেন এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে ডাটাটাকে পিস পিস ভাগ করে ফেলা হয়। সো এখানে দুইটা ভাগ আছে, একটা হচ্ছে টিসিপি, একটা হচ্ছে ইউডিপি। এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কাজ করে। টিসিপি is one of the most widely used protocol in data transmission. TCP is part of a collection called the Internet Protocol Suite. This suite is commonly referred to the TCP/IP model. The TCP/IP model is similar to OSI model and refers many of the layer. So suppose the transport layer is responsible for the end-to-end communication over the network, and this data from the preceding এখানে দেখা যাচ্ছে কিভাবে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কাজ করে ওয়ার্ল্ড দ্বারা, সেটা আমরা দেখতে পারতেছি এখানে। সো টিসিপি মূলত হচ্ছে যে এটা একইভাবে আপনার ওএসআই মডেলের মতো টিসিপি মডেল। সো টিসিপি মডেলের মধ্যে আপনার ওএসআই মডেলে যেরকম 7টা মডেল ছিল: ফিজিক্যাল, ডাটা, নেটওয়ার্ক, ট্রান্সপোর্ট, সেশন, প্রেজেন্টেশন, অ্যাপ্লিকেশন। টিসিপি মডেলে হচ্ছে যে আপনার টিসিপি মডেলটা সেম লেয়ারে, বাট এখানে 4টা লেয়ার আছে। উপরে যে অ্যাপ্লিকেশন, প্রেজেন্টেশন এবং সেশন লেয়ার মিলে টিসিপি মডেলের মধ্যে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, নেটওয়ার্ক লেয়ার সেম থাকবে, আর ট্রান্সপোর্ট এবং নেটওয়ার্ক লেয়ার সেম থাকবে, আর ডাটা এবং ফিজিক্যাল লেয়ার মিলে হচ্ছে যে আরেকটা নেটওয়ার্ক লেয়ার তৈরি হয় টিসিপি লেয়ারে। সো টিসিপি লেয়ার মূলত 3টা লেয়ারে কাজ করে, একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক, একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট, একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন। সো টিসিপি মডেলে রিভিউ আমরা করলাম জাস্ট এটা, যে ওএসআই মডেল এবং টিসিপি মডেল সেম না, মানে একই ধরনের। TCP is considered a connection-oriented protocol, meaning that the recipient must knowledge when it receive a request from the client. মানে হচ্ছে যে এটা কানেকশন ওরিয়েন্টেড, মানে একেবারে নিশ্চিত ভাবে আপনি জানতে হবে যে আপনি নেটওয়ার্কটা পাচ্ছেন, মেসেজটা পাইছেন, মেসেজটা পাওয়ার পরে মেসেজটা রিসিভ করছেন। এটা আপনাকে একদম নিশ্চিত ভাবে অ্যাকনোলেজমেন্ট করবে, হ্যান্ডশেক করবে। হ্যান্ডশেক দুজনে মিলে হ্যান্ডশেক করলে এরপরে টিসিপি নেটওয়ার্কটা কাজ করবে। If the recipient doesn't acknowledgement receive the request, the sender assume the request has not been received and will attempt to resend. TCP will always set up and confirm a connection before making a request. So connection-oriented protocols such as the TCP are also considered reliable protocol because they ensure that all data is transmitted without error in the correct order. So for this session, reason TCP is used when all transmitted data must be received and is used with a familiar protocol such as HTTP, HTTPS, FTP, SSH, and SMTP. For example, you want to check your transaction history on the online banking website. Suppose they use HTTPS protocol, they run over the TCP. So it ensures that all the request data from your banking transaction history has been transmitted from the bank's web server. So this is the basically TCP connection. So TCP connection is always handshake, and when you request, and then they send you basically confirmation. Yes, I'm alive. And then you said yes, we want to handshake. This is the 3-way handshaking system. So this connection occurs through a TCP 3-way handshaking. So 3-way handshakes process is broken down into 3. One is synchronized,
Another is a synchronized acknowledgement. Another is acknowledgement. First is a three-way handshaking setup. How to set handshaking working. These the two things. One is a setup handshaking, and another is termination. So we now check this handshaking. When set up first synchronization first is going to the from client to server. This is the called a synchronization packet, and then acknowledge synchronization and acknowledgement from server to client. They send this again one message including synchronization and acknowledgement, and then client to server they said this acknowledgement. Yes. So this is the first synchronized step. The client sends a synchronization data packet to the server to determine if it is ready to open a connection. In the second, basically, synchronization acknowledgement step, the server acknowledge or confirm receipt of the synchronized packet. And the third acknowledgement step, the client confirm receipt of the synchronized acknowledgement packet. So this is the setup. Basically, three. First is synchronization. Second is synchronization acknowledgement. Third is acknowledgement. So three steps. So you remember this. And then termination. How to terminate this connection? This is the called a four-way termination. Four ways acknowledgement. So four-way acknowledgement is first is fin. Fin means finish. So fin. This is the one message. The client send a fin data packet to the server to close the connection. Then second acknowledgement step, the server acknowledge a receipt of the fin packet. And third fin step, after the server terminates the connection, it sends a fin packet. And then client send this message to server acknowledgement. The client acknowledgement it has received the server fin packet. The TCP termination process is completed. So we have basically two completed. One is setup, how to connection setup, and another is how to termination this connection. While TCP can ensure that all data has been transmitted into the correct order, there are some disadvantage to this protocol. This how to advantage in some cases retransmission and the ordering of packet cause delay during data transmission. In case when every single packet of data does not need to be transmitted, TCP is not used. For example, while streaming a live concert on YouTube, the quality may vary wherever because some packet are not delivered. So, however, the video does not buffer or push. It's better than the stream we loses video quality for a moment that the video pushing until all the data is received at the highest quality. So before this example is UDP example. Before we have this TCP, but now any data loss TCP, so they're using the UDP connection. So what is the UDP? In situation for which complete data transmission is not the priority, we can use another protocol called UDP. So UDP is better for redundancy latency versus transmitting all data. UDP is considered a connection less protocol. TCP was connection oriented. This is the connection less protocol, and it does not require a handshake to transmit. So UDP simply sends off the packet. The attitude of the UDP is if all the packet are received, great. If not, it's okay, no problem. So this is the this behave. So we used UDP diagram when sending ping and test route request, because if we didn't get the response we want, and we are able to ask to it again. So now we know before ping and test route is not a TCP, because if anything wrong is not ping is completed. So
When we using the ping, we can using this protocol called a UDP, and trace route also UDP. Mhm. Yeah. So now we are going to the TCP demo. Mhm.
আপনার সিস অ্যাডমিনের পরে অ্যাট সাইন দিতে হবে না আইপির আগে? So this is the three-way handshaking one data. So this is the we'll demonstrated how to TCP three-way handshake in Wireshark. So now you see this is the three-way handshaking data. So each packet represents a different type of handshake. You see this is the first packet is uh, basically first packet is synchronized. You see this is a transmission protocol. There have the first is a synchronized flag is synchronization. Means this is the request first, and then the data step flag is synchronization flag, TCP header. The filter used to tell the receiver of the packet which flag is used, and value of the flag enter one for 10 is off. So in here value transmission source port, destination port this. Okay, flag windows as a value as a acknowledgement. Okay. So basically, this is the first packet is TCP synchronization, how to synchronize this communication each other. First, this three-way handshaking, they send this synchronization data, and then synchronization and acknowledgement. In here, first, I can check, I can first flag. Flag set basically in here, you see flag reserve not set, synchronization is set. So means this is the on. So they send this the synchronization to destination source 10 0 to 15 to this destination they send this request. Basically it is the port 80 means this is the website any trying to HTML or HTTP request. This is the first handshaking. And then synchronization request, we can see the synchronization flag field is set to on one in here. Uh, and then uh, means you see this is the all is 0 0 0 0 0 0 only this one set means one means this is a set or if zero means no set. So this is the value. Select and then we can check synchronization acknowledgement packet from the packet list in expert TCP. This is the protocol TCP. You see, this is a TCP protocol and synchronization and acknowledgement. And now TCP protocol, we're going to in here transport protocol. We can check flag. Uh, you see in here with transport protocol, we check flag in here. There's the synchronization is set one and acknowledgement set one. Main synchronization and acknowledgement flag is working in here. So with Wireshark filter, you can easily isolate a certain step of three-way handshaking. Suppose if you need um, different isolation, different you need which this acknowledgement and which flag is um, acknowledge a single synchronization. So you can write down this here TCP flag
TCP flag, synchronization equal to 1 means synchronization is 1 and TCP flag TCP flags acknowledgement is 0. So means which packet have TCP synchronization 1 and acknowledgement 0, and then you can enter. They're showing this packet basically filtered in is only for synchronization. Or if you check synchronization and acknowledgement working both. So these are write down TCP flag synchronization 1 and TCP flag acknowledgement 1, and then enter. This is the synchronization and acknowledgement packet showing. So if you need only last synchronization 0 means third step synchronization 0 and acknowledgement 1, and then enter. So this is the only acknowledgement file they send these third steps. So this because these are showing only acknowledgement how to this IP source IP to destination IP. They acknowledge yes, we are working set together. So if you in here you just first thing to view TCP termination packet with fin flag set number 1. So you see this is the okay fin flag. We can write down in here why this TCP flag fin equal to 1. So fin flag not showing fin flag in here. Hmm. Okay, fin flag, another flag. Okay, because these have only 3-way handshaking. Fin flag need for 4-way handshaking. So and basically we can now check this IP which website they trying to. The website is full website. This you write down in here bottom full request URI http example.com. They're trying to request this website because TCP first TCP then working is get message and HTTP they're trying to connect it. So if you go just check in destination, you click in here view and then name resolution resolve network address. They're showing which website this client trying to connect it. Mhm. Okay, any question? আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিভাবে কানেক্ট হয়? 15 minutes your activity.
প্যাকেট পাইছেন? শেয়ার শেয়ার করেন একজনে। ফিফটিন মিনিটস টাইম। বাহ। ট্যাব প্রেস করেন তাইলে আসতে পারে আপনার এই অটোমেটিক্যালি। So you see right there, type PACK. Now good, yeah. Go out, try up arrow and then add R. Oops. Yeah. Where? After Oh yeah. LCP and remove the
and remove the trailing, what you call, tilde at the end. Probably without removing it also works. So can you check if you get the file in your system? Yeah, not good. Open the backend program. Shit. Still, synchronize. Like we also predicting. We can filter out them by, typing Oh, TCP flag scene. Like only scene packets will be, this you're right. filtered. Yeah. 1 is synchronize, right? Yes, scene equal one means when we say scene equal one, that means we are sending a scene request. But that's That is also it. acknowledgement too. Yeah, but if you don't provide acknowledgement, like because there is like scene and acknowledgement, so Oh yeah, they I have to know. let us know if they find it or not, right? Yes. Because in the first connection there is no acknowledgement, right? So there is only scene. So when we say 0, that means no acknowledgement. 0 or Yeah, this is correct. See, scene is 1, acknowledgement is 0. Yeah. So these are basically client request. Like client is trying to make a connection. how do you know that? That's why.
That's how the three-way handshake works. First, the client send a request, says, "Hey, I wanna try to build a connection," which is seen, and then server responds with, "Okay, I also want to, I'm ready. I also want to build a connection." So server response seen with ACK. Yeah, if you see, this is from the server. Support A. No, this is terminal, termination. This is not termination. Fine. This is the final act. Like client also say, "Okay, I'm ready to Oh, build yeah. the connection." Like this is the last part, right, of the handshake. In that case, your SYN is 0, acknowledgement is like 1. So basically, this is like I request something, server says okay, Mhm. and you just put it out. Like once I receive it, I said okay. This is one kind of like agreement. Then And here I think we can also filter out FIN. Like if we don't want to see FINAC, right? That means FIN must be 0. We can filter out another AND, right? The only time we get FIN is when we, disconnect the connection. yeah, termination. Yeah, termination, yeah. Yeah. But the server has technology too. So here, Name resolution. yes. I think resolve network address, right? The phone website after. You have to see the actual website, right? Where it is making the request. It says go to view name resolution and resolve network address. The second one.
Did you unselect or select This there on the name resolution? yeah. That's the same. Yeah, that's good. Yeah, you selected nice. What is the purpose of doing this again? I think we can also use that website to. Maybe the thing that naam debe se Travel City Tribal Cruise. Mm-hmm. So it says find any TCP termination. Yeah. Package automation. This one. So you can filter out TCP flag fin equal 1. Person. Yeah. Not sin, fin. Instead of sin, type fin. Terminal. It's Yeah, that must be termination. Yeah, this one. So open 13334 13324. Yeah, this is the source. Good. And then it says we have to find like what the employee did during their first week of work. So we must translate the IP address into a domain name. Right, so go back to view, name resolution, and try to unselect and then come back and select it, Yeah, so do it now one more time. No, not apply the filter first. oh filter for one Yeah. time. Mm-hmm. Fin. Oh, no, okay. And did you apply the view name resolution? Yeah. Oh, okay, good. Now we have to find this website, travelcity.com. We know that he's
Let me try on my end. TCP. বুঝতে ভাই লাস্ট পার্টটা ইয়ে করতে পারতেছেন যে ওকে আমরা তো ফিন ফিল্টার করলাম, কিন্তু ওইটা ওই যে travelocity.com trivago.com এই ওয়েবসাইট গুলো তো পাইতেছি না এরকম কোনো, যে কোনটা ভিজিট করছে ইউজার। ওটা কোথায় দেখতে হবে? ভিউ দিয়ে, নেম রেজলিউশন দিয়ে। হ্যাঁ ওইটা তো আমরা ইয়ে ওটা করলাম। ওটা কেটে দেন, ফিনটা কেটে দেন, পুরো ইয়েটা আনেন, এটা পুরো কেটে দিতে হবে, তারপরে হ্যাঁ এবার আনেন। হ্যাঁ দেখেন, চেক করেন কোথায় আছে ওয়েবসাইটটা, নিচে নামেন, আরো নিচে নামেন, আরো HTML দেখেন, কোনো ওয়েবসাইট আছে ট্রান্সমিশন প্রোটোকলের নিচে দেখেন। এটা তো হচ্ছে TCP অ্যাকনলেজমেন্ট, ওকে এটা কেটে দিই। না আপনি এটা, এটা তো আসছে, এটার পরে আপনি ইয়ে দেন দেখি, ভিউ দেন, ভিউ থেকে আপনি ইয়েতে দেখেন, ভিউ, হ্যাঁ রিজলভ, রিজলভ ওখানে দেন, রিজলভ ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দেন দেখি। এগুলোর ওয়েবসাইটের নামগুলো দেখানোর কথা। আপনি ট্রান্সমিশন দেখি, এটা ছোট, নিচে যান তো, ইয়েতে নিচে যান তো পুরো, আরো নিচে যান, আহ, সবগুলোকে ইয়ে করেন, স্টপ মানে ছোট করেন, নিচের ইয়েগুলো সবগুলোকে ছোট করেন, চারটাতে নিয়ে, সব ফ্ল্যাগকে ছোট করে চারটাতে নিয়ে আসেন।
ট্রান্সমিশন, এটা হচ্ছে সিঙ্ক্রোনাইজ। অ্যাকনলেজমেন্ট দেখেন, acknowledgement দেখেন, this is the acknowledgement frame, transmission protocol। এটা ওখানে আসার কথা। আচ্ছা, এটা কেটে দেন তো আপনি, আবার এখানে দেখানোর কথা। এডিটে জানতো মানে আইপি গুলো ইয়ে হওয়ার কথা আর কি। নেম রেজুলেশনে যান, আর প্যাকেটটা আমি নিতে একটু, আমি নিয়ে কাজ করতে পারি। Usually we have the same problem. On my end, Yeah, yeah, I also have the same issue. same issue. Yeah. Anyone else? এটার প্যাকেট ইয়েটার নাম কি ছিল? So এটা হচ্ছে packet cap, হ্যাঁ packet cap, TCP. টিসিপি প্যাকেট ক্যাপ। দেখি আমারটা হয় কিনা দেখি। প্যাকেট ক্যাপ এখানে, সো ভিউতে গেলাম, ভিউতে গিয়ে নেম রেগুলেশন, নেম আসলে না কেন? সিনক্রোনাইজ, We have the same problem. ট্রান্সমিশন,
নেম রেজলিউশন দিলে এটা আসার কথা, কিন্তু এটা আসতেছে না কেন? আচ্ছা, তানভীর ভাই, যখন ওই যে ইউজার ওয়েবসাইট গুলো ভিজিট করবে তখন প্রোটোকল এইচটিটিপি থাকার কথা না? মানে টিসিপি তো হচ্ছে কানেকশন বিল্ড করলো, যখন ভিজিট এটা করবে। তো ভিজিট করে না, এটা তো হচ্ছে যে মাত্র সে কানেকশন বিল্ড করছে। হ্যাঁ, মানে এই প্যাকেটটা হচ্ছে শুধু কানেকশন, ভিজিটের না। রাইট। তো আমাদের যদি আমরা ওই ওয়েবসাইট গুলো চাই, তার মানে ওই ওয়েবসাইট গুলো তো সে ভিজিট করবে। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে তখন এইচটিটিপি কানেকশন হবে। হ্যাঁ, তো এখানে তো কোনো এইচটিটিপি এরকম কোনো ডেটা দেখতেছি না আমরা, মানে না, প্রোটোকল। এসটিডি ডাটা না এখানে, একটা ওই যে এই আইপি গুলোর হ্যাঁ, সে দেখাবে, মানে কোন ইয়ে নেম দেখাবে আর কি, বুঝছেন? আচ্ছা। হ্যাঁ, ওই যে নেম রেজলিউশন করলে এখানে আইপির এগেনস্টে আপনার অ্যাকচুয়াল ডোমেইনটা দেখাবে। হ্যাঁ। Your file is hacked. আচ্ছা, এটা যদি না দেখা, আপনারা দেখেন এখানে আরেকটা ইয়ে আছে, প্রযুক্তি আছে পাশে, যে ম্যাক্স টুল বক্স। ওখানে যদি আপনারা আইপিটা পোস্ট করেন তখন এটা দেখাবে। পরের লাইন দেখছেন? হুম হুম। এখানে আইপিটা ইয়ে করলে, রিজলভ করলে এটার এটা দেখাবে, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে? জি। Hey, bicycle. তো ডোমেন নেম, ডিএনএস লুকআপে এটা কি চলে আসতেছে? এ কেন আসতেছে?
রিজার্ভ ট্রু লিখতে হবে এখানে, রিজার্ভ লুক আপের দেন আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে। ওখানে যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা এখান থেকে চেক করতে হবে, ঠিক আছে। পেজ দিলে আইপি, সো find problem, sorry we couldn't find any name, তো আচ্ছা দেখি, এটা দেখি, 209টা দেখি, 209 60 minutes in আইপি চেঞ্জ হয়ে গেছে, বুঝছেন? না, এটা হচ্ছে amazon.com এর আইপি। এখানে আইপি চেঞ্জ আছে, বুঝছেন? চেঞ্জ হয়ে গেছে আইপি, যেগুলো আমাদের এখানে আছে ওগুলো ধরেন যে আরেকটা আইপি তে চলে গেছে। তাই নাকি? মানে আমাদের ডাটাবেজে যেটা আছে সেটা ধরেন যে আরেকটা আইপি তে চলে গেছে, বুঝছেন? যেমন আমরা যদি এখানে আমাদের কোম্পানির আইপি দিই, তো আমরা যদি আরেকটা ভাবে চেষ্টা করি, আইপি টু ডিএনএস লুকআপ, আগে দেখি আমাদের এটা দেখি, লিন্ডো হোস্ট নেমে তো
হোস্ট নেম দেখাচ্ছে না আল্লাহ জানে। আইপিএ দেখাচ্ছে, বুঝছেন? এটা কি চেঞ্জ করছে কিনা? কম্পিউটার অ্যামাজন, এটা অ্যামাজনে। এখানে এই আইপি গুলো দেখা মানে হোস্ট নেম গুলো নেই আর, বুঝছেন? মানে এই আইপি গুলো ফ্রি আছে, হোস্ট নেম আর এখানে নেই। এই কারণে হোস্ট নেম গুলো দেখাচ্ছে না, বুঝছেন? কোনটা হয়েছে বুঝি নাই অ্যাকচুয়ালি। মানে এই যে 209 এর আগে ছিল যে ট্রাভেল সিটি, হ্যাঁ, এই এগুলো এখন এই আইপি তে নেই। ও আচ্ছা। এগুলো এখন আরেকটা আইপি তে ট্রান্সফার মানে চলে গেছে, বুঝছেন? মানে আইপি চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি ওদের। চেঞ্জ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। মানে এখন cyberbit.com যে আইপি তে রান করে, আমি যদি চেঞ্জ করে দিই তখন তো আর ওইটা পাইবেন না ওইটাতে। না, হ্যাঁ। যেমন এই ট্রাভেল, আচ্ছা, সেটা অ্যামাজনেরটা কিন্তু EC2 ইনস্ট্যান্স একটা দেখাইতেছে, এটা ওই EC2 ইনস্ট্যান্স একটা ডিফল্ট এরকম ইউআরএল প্রোভাইড করে অ্যামাজনের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ। মানে অ্যাকচুয়াল ডোমেন যখন না থাকে তখন এটা দিয়ে ইউজ করা যায়, মানে এই ইউআরএলটা ইউজ করে। ট্রাভেল সিটি আইপি চেঞ্জ হয়েছে, বুঝছেন? দেখছেন? হুম। এটা হচ্ছে তাদের নিউ আইপি এখন। এটা হচ্ছে নিউ আইপি, এই কারণে এটা দেখাচ্ছে না। ওকে, আমরা আগায় যাই। So synchronize scan now. In the previous class, so we discussed the port are like the door to network. It is critical for security professional to be sure that these doors are not open to the unauthorized user. So suppose company X recently set up a new network in its London office. A security administrator needs to ensure that only port open on the machine are 80 HTTP and 443 HTTPS. Since incoming and outgoing web traffic is allowed for this employee, so if ports other than HTTP and HTTPS are open, there is a risk that a hacker could access the network and view confidential user and password information or impact the availability of the network by taking down a machine. So we can check for open port on a network by sending synchronized request to every port on that network. So if you receive a synchronized response, the open port, basically this working. This happens, this enumeration process of sending synchronization request to many port on a network is called a sync scan. So a synchronization scan is typically run by a software program that automated the sending the synchronization message. Suppose one request client says synchronize request to the server and server response yes, synchronization and acknowledgement. So there are three main port state. One is open port, one is closed, and another is filtered. So what is the open? Open means the port is accepting connection. This is the open. Closed means the port is not accepting connection. And what is the filtered? Filtered means the port may be open,
but a firewall or another network device is likely blocked in. Means just using this firewall block this port. So this called a filter. So in order to figure out the state of the port, we can use Wireshark to view behavior of conversation with the port. A conversation is a traffic request and response between a specific IP and port combination. So আমরা এটা একটু দেখবো যে কিভাবে একটা কনভারসেশন হচ্ছে এটা আমরা একটু দেখি। সো এখানে একটু দেখি আমরা এটা নিই synchronization demo. So basically, there are many synchronization requests all from the same source IP, which belong to the security manager who run the synchronization scan in case a request they are checking the different port. So you see, this is a lots of synchronization in here, synchronization. All synchronization is working in here. So view behavior of the open port. So since an open port will respond with synchronization and acknowledgement, we will use the filter from the previous exercise to look the synchronization acknowledgement response. So this is the not acknowledgement. This is the basically synchronization working in here, and then if anything have synchronization and acknowledgement means this is the port is open. This is the acknowledgement. So we can check, we can using the filter in here, just write down TCP flag, TCP flag synchronization, same thing, flag acknowledgement, okay. So in here, TCP flag synchronization, we can find out the synchronization file. Means flag is one, synchronization okay, and acknowledgement one. So then we can find out which packet is synchronization and acknowledgement both are working together. So we can enter. So this is this packet is working in synchronization and acknowledgement both together. You see, this is the port number, which the port number, they're working in SSH 22 and another port is working is 80. So synchronization means synchronization and acknowledgement means this is open port 22. Synchronization acknowledgement means you can easily connect it with this network. So now we can check. We'll flow to whole TCP conversation of the one port in order to see the behavior. How to TCP conversation they're working in here. We can check. Just click in here and then right button, and then we can flow to TCP stream. We can click in here TCP stream. So TCP, when we check this TCP stream, basically there are the details scheme and map WordG. They are working in nmap WordG. So this packet pan, you can see this whole conversation for the specific port, which just you see this 80 port 80. What the conversation is? This is the connected with HTTP.
and this server respond with the synchronization acknowledgement that port is open. So we can check in here. There's a in here presence one synchronization and acknowledgement is working, means port is open. So it is showing basically in here acknowledgement is set one and synchronization set one, means a port is open. And in here another processing the reset RST reset in next conversation. The client send over a reset or RST message to the server. The message tell the server to terminate the connection if not already terminated. When this connect user finish this work and they send this the reset password, means termination is working. I no need my working is finished and his termination. So they send this the one termination reset uh, request. So and then we can check server typically do not respond with any message for filter port. So we'll follow port 113. We can check port 113, port query 113. And then we can check follow TCP stream. So TCP stream. So we can check synchronization in here whole port. Basically, synchronization is scan behavior of the closed port to open packet conversation. You see in here synchronization state this is not working in only synchronization, but this not port is open. They have no port. So before we see the synchronization and acknowledgement, but in here no acknowledgement means you see synchronization acknowledgement absence means 113 port is blocked, is not open. Okay. So this behavior you see fin data reset absent, fin airplane data absence, acknowledgement, synchronization acknowledgement is absent means port is not open, port is closed. Okay. And then we can check another packet. This is the 119, this packet. We can check this flow. What is the packet behavior? You see, this is the synchronization working. Means this is the example of the closed port where synchronization reset, sequence reset and response from the server that is not a accepting connection. So you see, this is the port is just synchronize and reset acknowledgement means they trying to this source computer trying to connection this destination this close and
acknowledgement. So you say this is the acknowledgement, reset is present means close this connection, and acknowledgement is one, and synchronize this one. So this example is close port where was only synchronization request and the request reset acknowledgement from the server, that is not the accepting connection. So this important takeaway in the synchronization scan behavior of the close port is two packet in the conversation. Before we see this is the only one port conversation, only one port close, but in here two port conversation, two line conversation, one port close but two line conversation. Why? Though synchronization scan is Wireshark depicted the following behavior of the company London machine. So open port have three packet. Always open port have three packet conversation, and filter port have one packet conversation, and close port have two packet conversation. So this is the close port, two packet conversation, close port. And before we check, this is the filter port means one packet conversation, 113. You check, this is the flow. আমরা এটা যদি দেখি ফ্লোটা যে প্যাকেটের, এটা একবারে মানে আর কোনো ইয়ে নাই, এটা হচ্ছে ফিল্টার, মানে এটা ফায়ার অয়েল দিয়ে বন্ধ, এই পোর্টটা ফায়ার অয়েল দিয়ে বন্ধ 113। হ্যাঁ, আর যদি আমরা দেখি 119, এটা পোর্টটা, এটা হচ্ছে যে আপনার সে দুইটা প্যাকেট আসছে, দুইটা প্যাকেট মানে সে এটা বন্ধ, ব্লক করা, মানে ব্লক না, এটা এটা পোর্টে ওপেন করা নাই, ঠিক? ওকে। আর তিনটা প্যাকেট থাকা মানে এটা আপনার কি পোর্টটা ওপেন। So now we need to get a state of all port in the scan view all conversation. আমরা এখন এই জিনিসটা একটু দেখি কোন এখানে কোন প্যাকেটে কোন পোর্টটা ওপেন আছে, কোন পোর্টটা কনভারসেশন হয়েছে এবং কোন পোর্টটা আপনার ব্লক আছে। সো আমরা ধরেন যে এখানে যদি আমরা এখন স্ট্যাটিস্টিক্সে যাই, স্ট্যাটিস্টিক্সে ক্লিক করি, স্ট্যাটিস্টিক্সে দেন কনভারসেশন ক্লিক করলে এখানে দেন সে আসছে, দেখেন টোটাল পোর্ট এগুলো। যদি আমরা এখন টিসিপি তে ক্লিক করি, সো টিসিপি তে দেখেন প্যাকেট 2, যেটা হচ্ছে প্যাকেট 2, এটা হচ্ছে যে কি আপনার পোর্ট ফিল্টার, মানে এগুলা ফায়ারওয়াল দিয়ে ব্লক করা আছে। আর 3 মানে 22 মানে 3 ওয়ে হ্যান্ডশেক ওপেনটা, পোর্টটা ওপেন আছে। আর 1 মানে আপনার পোর্টটা আপনার ক্লোজ, মানে পোর্টটা ক্লোজ। আর 2 মানে এটা ফিল্টার করা, আর 3 মানে প্যাকেটটা পোর্টটা ওপেন আছে। সো ইজিলি আপনারা এটা দিয়ে বুঝতে পারবেন যে কোন পোর্ট ওপেন আছে, কোন পোর্ট ব্লক আছে এবং কোন পোর্ট আসলে ক্লোজ আছে। সো তাহলে যদি আপনি এটা একটু অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং করেন, তাহলে ইজিলি আপনি এটা বুঝতে পারবেন। যদি 1 মানে হচ্ছে যে সব পোর্ট গুলো আপনার আপনার ফিল্টার করা, এই পোর্টগুলো সব ফিল্টার করা, যেটা প্যাকেট 1। হ্যাঁ, আর প্যাকেট যেগুলো দেখেন নিচে নামেন, আস্তে আস্তে করে নিচে নামলে যেগুলো প্যাকেট 2, এগুলো হচ্ছে যে আপনার ইয়ে দ্বারা ক্লোজ করা, পোর্ট ক্লোজ, বন্ধ, পোর্ট ওপেন নাই। আর যেগুলো প্যাকেট 3, এগুলো হচ্ছে পোর্ট ওপেন আছে। এই লাস্টে 22 আর 80, এই প্যাকেট দুটা ওপেন আছে। সো সামারি হচ্ছে যে all of the synchronization request going from port to port was expected. So we knew synchronization scan had been run by the security manager. So however, if the synchronization scan had not been planned, so this would be the usually network activity that would need to be looked into. So now we can check demonstration. Mhm.
এটা হচ্ছে সিঙ্ক্রো স্ক্যান। পাইছেন, প্যাকেট পাইছেন? সো 15 মিনিটস। শেয়ার করেন। কেউ শেয়ার করেন 15 মিনিটস।
Hey guys, so I go all the way to the bottom. Scroll down. Yeah. And where is the ports? You should see 70113 31337 at the bottom. I can see them. can you use the phone number? When post the number to you. Oh, you can filter them in ascending or descending order, like the packets, right? Yeah, like right here. No, on the right. This Yeah, one, yeah. they all one. Do you get all one? Oh no. Okay, yeah. Okay, now you got it. So if you look at here, 113 There's not three three. times, yeah. Oh, So these five, like I mean four. So because 113 is duplicate, like twice. So these three are blocked. 11325 31337 and 70. you can go 113. This one.
Mhm.
ওকে হয়েছে। সো 15 minutes ব্রেক, 15 minutes পর আমরা আবার ফিরে আসবো। ওকে, 11:15 আমরা ফিরে আসবো। Analyze packet capture to diagnose potential DSCP uses on a network. So optimize routing scheme by determine the shortest or quickest paths between multiple servers. So use Wireshark to visualize wireless backbone signal, capture BSSID and SSID, and determine the type of the wireless security being using the WAP and using the another tools. Today we're trying to using aircrack ng. This is the another tools to obtain wireless key and dictate wireless traffic to determine security risks. We are using aircrack ng for Wi-Fi traffic cracking system, hacking system, so we can learn how to crack this any password from we collected from Wi-Fi. So just a recap, we have covered many of these devices and technologies that build a network and assist in getting data from source to destination. We basically service basically we discuss the service, resource and device. Service means online order processing, GPS, online gaming, video streaming, all these service, YouTube service. Resource basically web page, email, image, data files, and device is computer, laptop, gadget. টুডে আমরা একটু খুব গভীরে আস্তে আস্তে করে আমরা চলে যাচ্ছি নেটওয়ার্কিং এ। সো উইল ডাইভ ডিপার ইনটু হাউ ডাটা ট্রাভেল across the network, explain everything destiny, so we can check day by day. So this lesson will focus on following concept: DHCP and NAT, routing scheme and routing protocol, remote networking concept such wireless. What is the DHCP and NAT? To understanding the first concept of the day, we'll need to quickly review private and public IP address. So private, what is the difference between private and public IP address? So private is always IP address used for LAN, and public is always used for WAN, means internet. So private IP address means you can check your machine just in here. Mhm. We can write down here config. So you say this is the IP in shown in here, IP address 192.168.21. This is my laptop IP, but this is my router IP. So this is the um, private IP. And then if yesterday we seen what is this our public IP basically so when we check the tracer, suppose so this is the we can check Cisco, and they're showing this IP. This is this public IP. So public IP again we check. Suppose we connected one server, so this is the public IP. Okay.
So public IP is basically using the one network and private IP using the your private network. So public IP and private IP range we can show. So in here, you can check private IP and public. So the range you see this is the private IP range 10 CIDR range 10 008 000 by 8 and 172.16.00/12 and 192.168.00/16. This is the range of private IP and other all is public IP. Okay. So if you check details, so we can discuss about 8 and 12 and how to CIDR block. I think we discussed last 2 or 3 class. So what is how to CIDR block? And because again I said the CIDR block is 8. 8 means only 8 is these 8 bits is commitment and a fixed and another 24 bit is change and 12 is first this bit is change and then 12 bit change first 172 is 8 bit 172 8 bit and 16 they have another 4 bit including 12 bit is fixed and another 20 bits is change. And here is first 16 bit is fixed 192.168 and another 16 bit is changed. So this is the basically public IP and all other is private IP. So what is the DHCP? So when you turn your laptop and computer যখন আমরা এটা ধরেন যে আমরা যদি এখানে দেখি ডিএসসি একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি আপনাদেরকে আমরা যখন নেটওয়ার্ক এটা দেখি দেখলে দেখেন এখানে ওয়াইফাই একটা নেটওয়ার্ক আছে বা পুরো নেটওয়ার্কটার একটা ইয়ে আছে তো আমরা এখানে যদি অ্যাডভান্স নেটওয়ার্কে যাই অ্যাডভান্স নেটওয়ার্ক এখানে ওয়াইফাই আছে ব্লুটুথ আছে হ্যাঁ সো আমরা একটু ভিতরে যাই কানেকশন
সো এখানে দেখেন লেখা আছে অটোমেটিক ডিএসসিপি মিনস আপনার পুরো এখানে কোনো আইপি আমরা নির্ধারণ করি না। সে ডিএসসিপি হচ্ছে যে অটোমেটিকলি সে রাউটার থেকে আইপি কানেক্ট করে ফেলবে। আম, যখন আপনি ওয়াইফাই কানেকশন করবেন বা আপনি কেবল কানেকশন করবেন, যদি যদি আপনি ডিএসসিপি নেটওয়ার্ক ইয়ে করেন, তাহলে অটোমেটিক সে রাউটার থেকে কানেকশন নিয়ে ফেলবে। সো দিস ইজ দ্য ডিএসসিপি। আপনি কম্পিউটারে যখন দেখবেন ডিএসসিপি মিনস এটা অটোমেটিকলি সে একটা আইপি কানেক্ট করে ফেলছে। So when you turn on your laptop and connect to the internet, several processes are taking place. So if you are on a LAN and what to connect to the internet and visit a web page, so your computer need to be assigned a private IP address. So however, most computers do not have the pre-assigned private IP address. So you will need to obtain one before you can connect. So the networking device known as the DHCP server is responsible of managing and providing this private IP address. So what is the DHCP mean? DHCP mean is a dynamic host configuration protocol. So is a client server based protocol on your local network that is the responsible for managing and assigning IP address. Though they have these two system, one is the DHCP client, another is a DHCP server. So what is the DHCP client? DHCP client in your computer and DHCP server in your router. So DHCP makes it unnecessary to manual assign in the IP address for each device on the network. Most device on a network don't have a fixed address, so they receive the dynamic IP address. So DHCP client is any that needs a dynamic IP address that your computer, and DHCP server is the provider of the IP on your local network. So DHCP server contain a pool of available address that can be distributed to client machine. So this pool of address is managed by the DHCP server to make use sure that each client has unique address. Typically, IP address are released for a predetermined amount of time. Once the time limit expire, the IP address is released and available use for another device. So this is the automatically they have time limit. So when a DHCP again connected. So on a small or home network, the DHCP server is typically located on your router. So, but an enterprise level, it could be its own server. So DHCP is layer 7 application layer protocol using the two UDP port. One is port number is 67 and another port number is 68. So this is the UDP port using the DHCP layer 7. So these 4 steps of process requesting and receiving IP from the DHCP server. One is DHCP discover, another is a DHCP offer, another is DHCP request, another is DHCP acknowledgement. So how to first is DHCP discover. DHCP discover is first in this first step. The DHCP client needs to find the DHCP server. It sends out a message to everyone on the local network. I need a DHCP server. So if when your computer is open, so they're searching and they're trying to any connected Wi-Fi or cable and send this message. Then trying to discover any DHCP server available in their range. And then another message DHCP offer. In this next step, the DHCP server check which IP addresses are available. Then the DHCP server selected an available IP address and sends it out the network. The DHCP server is saying that here is the IP address and DHCP client. তো বাংলায় বলতে গেলে প্রথমে হচ্ছে ডিএসসিপি কম্পিউটারটা সে চেক করবে কোন নেটওয়ার্ক সার্ভার আছে কিনা, তখন সেটা রিকোয়েস্ট পাঠাবে ডিএসসিপি সার্ভারকে। ডিএসসিপি সার্ভার তারপরে একটা অফার পাঠাবে তাকে, ডিএসসিপি অফার, যে হ্যাঁ আমার কাছে এই আইপি আছে। তখন ডিএসসিপি রিকোয়েস্ট করবে, ডিএসসিপি রিকোয়েস্ট করবে হ্যাঁ তোমার আইপি যদি থাকে আমাকে একটা আইপি দাও। তখন ডিএসসিপি সার্ভার তাকে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাবে, দিস ইজ ইউর আইপি, you now you can connected in our network. So this period of time is called a DHCP lease. Once it expire, এই যে সে এই কাজটা সবসময় করবে, এটার নাম হচ্ছে ডিএসসিপি লিস্ট। যখন সে কম্পিউটারটা বন্ধ করবে, ডিএসসিপি নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যাবে, আইপি সব চলে যাবে, নতুন করে আইপি তাকে দিবে। দিস ইজ কল্ড এ ডিএসসিপি কমিউনিকেশন।
আমরা এখন একটু দেখি কিভাবে ডিএসসিপি নেটওয়ার্কটা কানেকশন হয়েছে। সো আমরা একটু দেখি ফাইলটা ডিএসসিপি ওপেন। So this is the DSCP Wireshark 4-step DSCP process. This packet 1, packet 2, packet 3, packet 4, চারটা প্যাকেট আছে। সেখানে ফার্স্ট প্যাকেট হচ্ছে যে ডিএসসিপি ডিসকভার একটা সোর্স হচ্ছে যে তখন থাকে 0, মানে সে সোর্সের কোনো আইপি থাকে না। আপনার কম্পিউটার যখন অন করবেন আপনার আইপি তখন হবে 0000 ইজ দ্য নিউ ডিভাইস ট্রাইং টু গেট অ্যান আইপি অ্যাড্রেস ফ্রম দ্য ডিএসসিপি সার্ভার। এবং তখন সে ব্রডকাস্টিং করবে পুরো 255 যত নেটওয়ার্ক তার আশপাশে থাকবে সবাইকে সে ব্রডকাস্টিং করবে। ইজ এ স্পেশাল ব্রডকাস্টিং অ্যাড্রেস ইউজ টু সেন্ড এ মেসেজ টু এভরিওয়ান ইন দ্য ল্যান্ড উইদিন দিস আইপি। সো ইউ ক্যান সেন্ড এ ব্রডকাস্ট প্যাকেট টু এভরিওয়ান ইন দ্য নেটওয়ার্ক টু হুইচ ইউ আর কানেক্টেড। মানে আপনি তখন কি করবেন, এটা আপনার কম্পিউটারটা পুরো নেটওয়ার্কের মধ্যে ওয়াইফাই থাকুক আর কেবল থাকুক, পুরো 255 হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্রডকাস্টিং অ্যাড্রেস। এটা কোনো কম্পিউটারে ইউজ করা হয় না। সকল আইপি মানে কম্পিউটারে সে ডিএসসিপি ডিসকভার করার জন্য সে মেসেজ পাঠাইছে। মেসেজ পাঠানোর পরে সে 192.168.0.1 হচ্ছে যে একটা রাউটার, সে রাউটার তাকে কি করলো, অফার দিল তাকে। এটা হচ্ছে যে ডিএসসিপি অফার। ডিএসসিপি অফার যখন সে পাইছে তখন সে সো ডিএসসিপি অফার যখন সে পাইছে তখন তাকে সে আবার আপনার ল্যাপটপ তাকে বলতেছে যে হ্যাঁ আমি এই আইপিটা নিব, তুমি আমাকে আইপিটা দাও। তখন ওই সার্ভার ডিএসসিপি সার্ভার 192.168.0.1 আপনার 192.168.0.10 আপনাকে একটা আইপি দিছে অ্যাকনলেজমেন্ট, হ্যাঁ দিস ইজ ইউর আইপি, তুমি এখন এই আইপিটা ইউজ করতে পারো। সো দিস আপনার এটাই হচ্ছে যে যখন ডিএসসিপি কানেকশন কিভাবে হয়, একটা হচ্ছে ডিএসসিপি ডিসকভার, একটা হচ্ছে ডিএসসিপি অফার, একটা হচ্ছে ডিএসসিপি রিকোয়েস্ট, একটা হচ্ছে ডিএসসিপি অ্যাকনলেজমেন্ট। পুরা জিনিসটা মাথায় ঢুকাই ফেলতে হবে। কিভাবে এখন, এই যে এখন তাকে লিজ দিছে, তাকে যে সার্ভারটা ল্যাপটপকে লিজ দিছে, আসলে কতক্ষণের জন্য দিছে আমরা একটু দেখি। এটা সে কতক্ষণের জন্য এটা কানেক্ট করছে এখানে আমরা একটু চেক করি। ডাইনামিক হোস্ট অ্যাকনলেজমেন্ট করলো, অ্যাকনলেজমেন্ট দেখছেন পোর্ট ডিএসসিপি ইউজার পোর্ট হচ্ছে 67 and 68, সোর্স পোর্ট হচ্ছে 67 and ডেস্টিনেশন পোর্ট হচ্ছে 68। এবং সে কতক্ষণ জন্য দিল একটু আমরা দেখি। আইপি অ্যাড্রেস লিস্ট টাইম, এখানে আইপি অ্যাড্রেস লিস্ট টাইম 1 ঘন্টার জন্য এই আইপিটা দেওয়া হয়েছে তাকে লিস্ট টাইম। এরপর অটোমেটিকলি সেটা আবার রিনিউ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো উই ক্যান ইউজ ফিল্টার টু দ্য ডিএসসিপি প্যাকেট এন্ড মোর স্পেসিফিক ডিএসসিপি স্টেপ। সো এখন আমরা এই ডিএসসিপি প্যাকেট গুলোকে আমরা একটু ফিল্টার করি। সে কিভাবে ফিল্টার করব ডিএসসিপি প্যাকেট গুলো আমরা পেতে হলে, ফার্স্ট হচ্ছে ডিএসসিপি ডিসকভার প্যাকেট যদি আমরা পেতে হয় ডিএইচসিপি, দেন অপশন, DHCP option, then DHCP, okay, equal to 1 মানে হচ্ছে যে সে ডিসকভার করবে, তাহলে আমরা 1 দিলে সে ডিসকভার যে মানে কোন জায়গাটা ডিসকভার করতেছে, কোন প্যাকেটটা ডিসকভার সেটা আমরা পেলাম। এবং আমরা যদি এরপরে যদি আমরা ফিল্টার করতে চাই ডিএসসিপি ফিল্টার আমরা করব অফারের যদি প্যাকেটটা দেখতে চাই তাহলে 2। সো সেই অফারটা আমরা ডিএসসিপি অফারের প্যাকেটটা দেখতে পাচ্ছি।
আর যদি আমরা ডিএসসিপি রিকোয়েস্টেড দেখতে চাই সেটা 3, আমরা ডিএসসিপি 3 এর রিকোয়েস্টটা দেখতে পাচ্ছি। আর আমরা যদি অ্যাকনলেজমেন্ট যেটা হয়েছে সেই প্যাকেটটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে 5 দিতে হবে, নট 4, 5। সো দেখেন ডিএসসিপি অ্যাকনলেজমেন্ট দেখতে যাচ্ছে। তো এখানে 4টা কি জিনিস? 4টা হচ্ছে ডিক্লাইন। যদি এখানে ডিএসসিপি কোনো ডিক্লাইন থাকে, মেসেজ থাকে, সেখানে 4 দিলে আপনি ডিক্লাইন মেসেজটা পাবেন। সো এখানে আমার ডিক্লাইন নাই বলে আমরা 4 এখানে নাই। ওকে, দেন হচ্ছে যে নেট, দেন দেন হচ্ছে যে এনি কোশ্চেন? কারো কোশ্চেন আছে এই ডিএসসিপি কানেকশনের ব্যাপারে? আজকে মনে হয় একটু শেষ করি এখানে। অনেকে মনোযোগ বা একটু ঢিলামি দিচ্ছেন আপনারা, মনে হচ্ছে ঘুম ঘুম আসতেছে। সো আপনারা একটু সবাই সবার সাথে একটু যোগাযোগ করেন, যোগাযোগ করে যদি সপ্তাহে 3 দিন করা যায় দেখেন তাহলে একটু ভালো হয়, আর যদি না হয় তো এইভাবে চলবে। নেক্সট আজকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিব ক্লাসের, এটা এই সপ্তাহে শেষ করবেন। এনি প্রশ্ন? নেটটা আগামী সপ্তাহে শুরু হবে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? So the whole network thing is we're gonna do in Wireshark. হ্যাঁ, ইয়েস। Uh, এই মডিউলটা ফুল ওয়ার্কশপ। তো ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট শনিবারে বসবো আবার ইনশাল্লাহ। এর মধ্যে সবাইকে ছুটি, সবাই ধন্যবাদ। আর মনে হয় আমাদের এমএসএসপি তে মনে হয় আপনাদের ব্যাচ থেকে আসবে ইয়া ভাই, কি বলে ওই বিশ্বজিৎ এবং মেজর সাহেব, শাহরিয়ার ভাই, মেজর সোবান ভাই আমাদের 25 তারিখ এই অফিসে আসবে। তো আপনারা যদি কেউ আসতে চান ওনাদের সাথে আসতে পারেন। আর আমাদের আর কিছু শেয়ার বাকি আছে 10টার ভেতরে, কেউ যদি কিনতে চান তাহলে দ্রুত বলেন। কারণ হচ্ছে যখন শেষ, আমরা যদি 6টা হয় 7টা হয় এটার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো, পরে আর হবে না। তো ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে।